Bizda ozgina coffee break bo'ladi va coffee break bo'yicha bizning mutaxassislarimiz sizlarga tanaffusda ko'rsatishadi qayerga chiqishimizni va coffee breakdan keyin tanaffusdan keyin bizda bo'ladi German Sparkasse International Corporation tashkiloti uzoq muddatli eksperti va mamlakatdagi muxtor vakili janob Matthias Wangler taqdimot qiladilar. Keyingi taqdimotchimiz bu Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyatining O'zbekistonda kasb-hunar ta'limi tizimini isloh qilish va modernizatsiya qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash loyihasi eksperti Anke Boysa xonim ishtirok etadilar va oxirida Chirchiq shahar kasb-hunar maktabi direktori Yusupov Ulug'bek Kamalovich o'zlarini taqdimotlari bilan ishtirok etadilar. Rahmat. Aynan ushbu tadbirni tashkil etishda bizda har tomonlama qo'llab-quvvatlagan va biz bilan hamkorlik qilayotgan xalqaro tashkilotlar, xorijiy ekspertlarimizga va o'zimizning pedagogik professional ta'limni rivojlantirish instituti jamoasiga va boshqa ishtirokchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar ruxsatingiz bilan birinchi taqdimotimizni boshlasak, so'z professional ta'limni rivojlantirish instituti direktori Xudoyberdiyev Zayniddin Yevkachovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli forum ishtirokchilari, hurmatli mehmonlar, hamkasblar. Avvalo barchangizni yana bir marta ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilingan. Mazkur strategiyada professional ta'limni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha masalalar o'z aksini topgan. Shulardan ayrimlari yuzasidan bevosita mana shu professional ta'limni rivojlantirish instituti bilan bog'liq bo'lgan hamda professional ta'limni rivojlantirishga qaratilgan yo'nalishlar bo'yicha bugungi ma'ruzani amalga oshiramiz. Ya'ni bunda ikkita yirik topshiriq mavjud. Birinchisi institutning 14 ta hududda, demak, professional tayyorgarlik markazlari tashkil etish to'g'risidagi topshiriq. Shuning bilan birgalikda malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojni aniqlash, raqamli portfolio tizimini tashkil etish vazifasi qo'yilgan. Shular to'g'risida gaplashib o'tamiz. Birinchidan aytib qo'yishimiz kerak, nima sababdan institutni professional tayyorgarlik markazlari tashkil etishi lozim degan qarorga kelindi. Buning uchun birinchi navbatda ehtiyoj nimadan iborat? Xabaringiz bor, barcha yerda o'tirgan institutimiz xodimlari, shuning bilan birgalikda professional ta'lim muassasasi rahbarlari biladi. Bizda shu paytgacha bo'lgan tizimimizda resurslardan, ya'ni moddiy texnik resurslardan, kadrlar resurslaridan, metodik resurslardan hamkorlikda foydalanish mexanizmi mavjud emas edi. Ya'ni ayrim ta'lim muassasalari ma'lum bir xalqaro loyihalar doirasida million dollarlab jihozlar kirib keladi, lekin bundan 5 kilometr yo 10 kilometrdagi boshqa ta'lim muassasasida mutlaqo shu jihozlar bo'lmaydi, lekin bir xil mutaxassislik bo'yicha kadr tayyorlangan. Lekin bir-birini jihozlardan foydalanish imkoniyati mavjud emas edi. Bu birinchi ehtiyoj. Va bunlarga bir xil toifadagi diplomlar berilgan, ya'ni bittasi yuqori texnologiyalar asosida jihozlangan ta'lim muassasalarida demak o'qirdi va ikkinchisi hech narsani ko'rmasdan diplom olishga to'g'ri kelgan va ular ikkalasi mehnat bozoriga borgan va albatta mehnat bozorida bu tafovutdan va bu raqobatga bardosh bera olmasdan ishsizlar soni ko'payishiga olib kelingan. Shulardan kelib chiqqan holatda demak biz xalqaro tajribalarni o'rgandik. Yevropa tajribasi, o'zimizni SNG davlatlarining ayrimlarini tajribalarini qo'llagan holatda biz ilg'or professional tayyorgarlik markazi, keyinchalik professional tayyorgarlik markazlari sifatida taklif qilindi hamda tegishli muassasalardan bosqichma-bosqich prezentatsiyalar qilinib, taqdimotlar qilinib va bu bugungi kunda amalga oshirish yaqinida turibmiz. Ya'ni bunning asosiy nimasi, ehtiyoji nimadan iborat? Ehtiyojini aytib o'tdik. Birinchi navbatda bunday professional tayyorgarlik markazlari yuqori darajada jihozlangan ma'lum bir kompetensiyalar, ma'lum bir kasblar yoki ixtisosliklar bo'yicha
yuqoriroq darajada jihozlangan professional ta'lim muassasalarida tashkil etiladi. Ularning bazasida tashkil etiladi. Uning asosiy maqsadi o'quvchilarni zamonaviy jihozlar, ishlab chiqarish, o'qitish texnologiyalari, ilg'or tajriba va metodlar, kadrlar, resurslaridan hamkorlikda foydalangan holatda iste'molchi tashkilotlarning talablariga mos, demak, tezkor kadrlar tayyorlash hamda pedagog hamda ustalarni malakasini oshirish tizimi amalga oshirish asosiy maqsad. Bu yerda asosiy vazifalarimiz nimadan iborat? Ta'lim oluvchilarni va ishsiz aholi uchun professional mikrofon. Ta'lim oluvchilar va ishsiz aholi uchun professional ta'lim dasturlari bu yerda yaratiladi. Ishlab chiqarish va maxsus fan o'qituvchilari uchun malaka oshirish dasturlari mazkur markazlarda yaratiladi. Bitiruvchi va ishsiz aholini kasbiy malakalarini sertifikatsiyalash, ya'ni bugungi kunda SOK deymiz, sentratsiya kvalifikatsiya, ya'ni malakani baholash markazlari bu joyda tashkil etiladi. Malaka oshirish va kasbiy tayyorlash, kasbiy qayta tayyorlash va stajirovka. Ya'ni bu degani o'qituvchilarning malaka oshirish emas, balki shu hududdagi korxona va tashkilotlar xodimlarini ham malaka oshirish jarayonlarini va stajirovka jarayonlarini mazkur muassasalarda tashkil etish imkoniyati bo'ladi. Ilmiy tadqiqot va tajriba va loyiha faoliyatlari amalga oshiriladi. Boshqaruv va pedagog kadrlarning o'quv ehtiyojlarini aniqlanadi. Ya'ni bizni xodimlarimiz bugungi kunda 30 mingdan ortiq pedagog xodimlarimiz ushbu o'zini hududdagi muassasa orqali, demak, ular malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojini, nimani o'rganmoqchi bo'lgan ehtiyoj, ya'ni assessment bu yerda amalga oshiriladi. O'quv dasturlarini o'quv uslubiy ta'minoti, ya'ni bu baza sifatida bu joyda ta'minot amalga oshirish mexanizmi qo'yilgan. Kasbiy mahorat bo'yicha mintaqaviy tanlovlar, ya'ni tanlovlarni mexanizmlari ishlab chiqiladi va tashkil etiladi. Bu jarayon uchun bugungi kunda xabaringiz va professional tayyorgarlik markazlari uchun, ya'ni KfW bankining 40 million dollardan ortiqroq mablag'lari shunday muassasalarni tashkil etish uchun, demak, yo'naltirish belgilangan, ya'ni jihozlash va hokazo jarayonlari uchun va bevosita buyurtmachilarning ehtiyojlari asosida. Resurs deyapmiz. Bu resurslardan birgalikda foydalanish. Ya'ni professional ta'lim tayyorgarlik markazlarining asosiy imkoniyatlari nimadan iborat bo'ladi? Boshqa muassasalardan farqli ravishda. Birinchidan, moddiy texnik resurslar. Aytib o'tilgandek, bu yerda keyinchalik ko'rsatib o'tamiz. Moddiy texnik baza, boshqa muassasalar, xuddi shu kasblar bo'yicha boshqa ta'lim muassasalari ham foydalanish imkoniyati bo'lgan eng zamonaviy jihozlar mazkur markazlarda bo'ladi. Ikkinchisi, ta'limning uslubiy resurslari. Birinchi uslubiy resurslar, uslubiy ta'minot xuddi shu muassasada, xuddi shu kompetensiyalar bo'yicha, xuddi shu yo'nalishlar bo'yicha eng oldi metodikalar shu joyda ta'minot bo'ladi. Axborot kommunikatsiya resurslari, ya'ni bevosita mazkur kompetensiyani berish, mazkur kasb o'rganishga bo'lgan resurslar shu joyda jamlanadi, birinchi marta va boshqa joylarga yo'naltiriladi. Inson resurslari, bu joyda eng yuqori darajada bilimlarga ega bo'lgan kadrlar resurslari bu yerda shakllanadi. Ya'ni bular ham bevosita masterlarni malaka oshirish, maxsus fan o'qituvchilarni malaka oshirishga qaratilgan ma'lum bir dasturlardan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Shuning bilan birgalikda professional ta'lim muassasalarini mulkidan foydalanish, ya'ni hududdagi boshqa professional ta'lim muassasalarida ham xuddi shunday jarayonni amalga oshirish bularga imkoniyat beriladi. Kutilayotgan natija, bu joylarda, demak, tajriba sinov maydonlari tashkil etiladi. Ya'ni shu kasb bo'yicha qanday o'qitish mumkinligini to'g'risida, qanday bilim berilishi kerakligi tajriba sinov maydonlari. Innovatsion ta'lim texnologiyalari joriy etiladi bu yerda. Zamonaviy resurs markazlari. Bitta ta'lim muassasasida, ya'ni bitta professional tayyorgarlik markazlarida 5 tadan 10 tagacha bo'lgan ixtisosliklar, ya'ni kasblar bo'yicha biz kadrlar tayyorlashni yoki resurs markazini, kompetensiya markazlarini tashkil etish maqsad qilyapmiz. Shu yerda bo'lgan barcha resurslar bu yerda shakllanadi, bu yerda jamlanadi. Ustalarni va maxsus fan o'qituvchilarini malaka oshirish mazkur joyda amalga oshiriladi. Barchamizda xabarimiz bor, bugungi kunda
230 dan ortiq kasblar bo'yicha tayyorlanadigan masterlar malaka oshirilmaydi kelyapti. Ya'ni ularning malaka oshirish markazlarimiz mavjud emas, chunki oliy ta'lim muassasalarida bunday imkoniyat mavjud emas. Biz mana shu joyda demak ustalarni malaka oshirish jarayonini tashkil etamiz. Hudud ehtiyojiga mos tezkor kadrlar tayyorlash mexanizmi tashkil etiladi. Ya'ni опережающая подготовка deymiz rus tilida. Ya'ni bugungi kungacha shu narsa ko'pchiligimiz to'g'ri kelganmiz. Hududlarda, hokimliklar va hokazolarda ma'lum bir resurslar evaziga yangi korxona ochiladi. Bizga 500 ta kadr kerak deydi, lekin bironta ta'lim muassasasi tayyorlanmaydi. Buni o'quv rejasini qilib, standartini o'tkazib, klassifikatorni o'tkazib va hokazo qilganimizcha 2-3 yil ketadi, ungacha korxonaga kadr kerak. Bu yerda esa korxona bilan birgalikda tezkor kadrlar tayyorlash, опережающая подготовка amalga oshiriladi. Standart talablariga mos mutaxassislar tayyorlanadi. Bu yerda bevosita respublikamiz hududlarida birinchi etapda 14 ta tashkil etiladi va vazirlikka imkoniyat berilyapti. Bularni asta-sekinlik bilan ko'paytirib borish bo'yicha takliflar tayyorlab kiritib borish. 14 ta hududda birinchi marotaba mana shu joylarda tanlab olingan amalga oshirish va bunda institutning markazi sifatida boshlanadi. Markazga institutda 6 ta shtat birligi kiritilib, demak oliy professional ta'lim rivojlantirish institutidan demak moliyalashtirilgan bo'ladi. Bu markaz rahbari institut dekani darajasiga tenglashtirilgan bo'ladi. Bugungi kungacha aytilgan jarayon hozirgidek tarmoq shakl, ya'ni setovoy podgotovka bu joyda amalga oshiriladi. Setovoy podgotovka deganimiz hozirgi resurslardan birgalikda foydalanish. Bu yerda ko'rib turganimiz, demak, bitta Buxoro viloyat misolida sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz, professional tayyorgarlik markazi. Bu yerda demak asosiy kompetensiya mana 5 ta olyapmiz. Payvandchi va hokazo olinyapti. Demak, shu soha bo'yicha bir yilda 40 hafta bizda mavjud. 40 hafta. Demak, bugungi kundagi tajribalarimiz shundan iboratki, mana Yevropada Center Excellence deymiz. Belorussiya, Qozog'iston va hokazoda resurs center, kompetensiya markazlari. Shularda demak setovoy podgotovka amalga oshiriladi. Boshqa ta'lim muassasasidagi shu yo'nalish bo'yicha o'qiyotgan o'quvchilar bir hafta, kamida bir hafta davomida mazkur ta'lim muassasasiga kelib, o'sha yuqori texnologiyalardan, o'zidan mavjud bo'lmagan asbob uskunalardan foydalangan holatda o'zini kelib mana shu joyda bo'lib, o'zini o'qish jarayonini ustaxonalarda amalga oshiriladi. Bu bilan biz ta'lim muassasalari moddiy texnika bazasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularni tenglashtirish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Ya'ni o'zida yo'q jihozlarni bu joyda ko'rish, ishlash va hokazo imkoniyati kamida bir hafta. Demak, bir haftadan bo'ladigan bo'lsak, biz 40 ta ta'lim muassasasini bitta kompetensiya bo'yicha qamrab olish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Shuning bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak, bitta ta'lim muassasasi qanday ishlaydi bu yerda? Bitta ta'lim muassasasini bu yerda ko'rsatib o'tyapmiz. Deylik, unda tikuvchilik yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, bizda bugungi kunda 14 tadan bittasi tikuvchilik bo'yicha Xorazm viloyatida tashkil etyapti. Demak, tikuvchimiz Xorazm viloyatiga bir haftaga borib, demak, o'qib kelishga to'g'ri keladi. Metallarga qayta ishlov berish bo'yicha Buxoro viloyatida bitta ta'lim muassasamizniki Navoiyga borishga to'g'ri keladi, agar bo'ladigan bo'lsa. Oshpaz yo'nalishimiz Samarqand viloyatida tashkil etiladi. Ya'ni setovoy podgotovka deganimiz ta'lim muassasalar o'zaro bir-biriga borish mexanizmini tashkil etamiz. Bunda biz katta davlat byudjetini hisob qilishga erishamiz. Bugungi kundagi barcha ta'lim muassasalarini bir xilda jihozlash imkoniyati mavjud emas. Bu juda qiyinligi hatto Yevropa davlatlarida ham amalga oshirilmayotganini hammamiz yaxshi bilamiz. Va shu bilan o'ylaymanki, bugungi kunda professional ta'lim tizimidagi bir qancha jihozlar bilan bog'liq muammolar, resurslardan hamkorlikda foydalanish imkoniyatlarini paydo qilish biz imkoniyat paydo qilinyapti. Ikkinchi vazifamiz, 5 minut. Ikkinchi bizga vazifa sifatida qo'yilgan vazifa bu malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojni aniqlash, raqamli portfolio tizimini tashkil etish masalasi. Professional ta'lim rivojlantirish instituti yagona demak ta'lim portali yaratilgan bugungi kunda va pedagoglarning demak raqamli portfolio tizimi joriy qilingan va bugungi kunda mana shunday ishlab kelyapti va bunga 30 mingga yaqin pedagog kadrlarimiz kiritilgan. Va bugungi kunda ehtiyojni aniqlash bo'yicha malaka oshirish yakunidan ehtiyojni aniqlash bo'yicha so'rovnomalar o'tkazyapti. So'rovnomalar natijasida siz keyingi malaka oshirish jarayonida qanday bilimlarni olishni xohlardingiz, qanday bilimlar sizga kerakligi to'g'risida olinyapti. Va buni natijasida kurs rejasi
shakllantirilyapti va guruhlar shakllantirish asosida demak 144 soatlik mashg'ulotlar tashkil etiladi va bularga resurs sifatida professional ta'lim rivojlantirish instituti tomonidan quyidagi platformalar yaratilyapti va buning natijasida raqamli portfolio orqali biz natijaga erishish imkoniyati paydo bo'lyapti. Va bularni asosiy yakunida biz institut tomonidan tashkil etilayotgan professional ta'limda o'quv metodik ta'minot yagona portaliga umumlashtiriladi va yagona portali asosida biz har bitta kasb bo'yicha tegishli mutaxassisliklar va tegishli fanlar bo'yicha o'qituvchilarni o'zini portfoliyosini shakllantirgan holatda, deylik, vaqtimizni iqtisod qilgan holatda bitta fan misolida ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, bu yerda mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi fani bo'yicha oladigan bo'lsak, bu fan bo'yicha respublikamizdagi barcha o'qituvchilar bu yerga o'zini ishlanmalarini joylab borish imkoniyati paydo bo'ladi. Va biz o'qituvchilar o'zini ishlanmasini joylash orqali boshqa o'qituvchilar bu ishlanmalardan foydalanish va buni baholash imkoniyati paydo bo'ladi. Va bizda respublika bo'yicha shu fan bo'yicha eng yaxshi 5 tasi kim, eng yaxshi 3 tasi kim va eng orqada qolayotgan yoki kimga yordam ko'rsatilishi kerak bo'lganlarimiz paydo bo'ladi hamda bir-birini resurslaridan hamkorlikda foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu natijasi asosida biz kimni rag'batlantirish, kimni metodik yordam ko'rsatish va hokazo bo'lgan ehtiyojlar bu yerda o'rganish imkoniyati bo'ladi. Albatta buni jarayonda bitta institutda amalga oshirish qiyin. Buning uchun sizning yordamingiz albatta biz uchun kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat Zayndan Yovkachevich, juda ham mazmunli taqdimot uchun. Endi navbat demak UNESCO loyihasi rahbari Sara Elatar xonimga, ya'ni bu professional ta'limda barqaror rivojlanish uchun kreativ ta'lim, darslar, misollar va strategiyalar bo'yicha marhamat. Good morning, everyone. Let me adjust my mic. Yes, good morning, everyone. Distinguished guests, college directors, colleagues. I am Sara Elatar. I am leading the TVET project of UNESCO in Uzbekistan. I'm delighted to be here today to talk to you briefly about creative skills development for sustainable development in TVET, which are a vital concept of the 21st century. Creative education, greening TVET, innovative education, education for sustainable development, they are all widely discussed fields of work which touch upon very broad concepts, and at times we might get lost in all of them. To put it very concretely, it revolves around equipping learners of all ages, but usually with a focus on youth with skills and knowledge for the challenges, but also the opportunities of the 21st century in the field of work and also society as a whole. It is to prepare an adaptable, resilient, and employable workforce in the changing world of work. By integrating the principles and practices of education for sustainable development into the TVET curriculum, pedagogy, assessment, and institutional culture, learners can also become more aware and responsible for the social, environmental, and economic dimensions of sustainable development. This leads us to education for sustainable development. There can be no sustainable development without education. It demands new ways of thinking and acting that are compatible with the principles of sustainability, and this is where education for sustainable development comes in, which is a lifelong learning process, an integral part of quality education and also a quality TVET. It is multifaceted, giving learners the skills and the knowledge to deal with the new global challenges, such as climate change, loss of biodiversity,
unsustainable use of resources, and also inequality. It cannot be reached through technological solutions and financial instruments alone. Achieving sustainable development in education requires a change in the way people think and act. It requires a paradigm change. This is through integrating in a systematic manner education for sustainable development into all levels and settings of education and trainings, from early childhood development to higher education and, of course, TVET. Also through advancing green TVET, which helps develop skilled workers towards sustainable development and crucial for making a transition to cleaner and greener production and service patterns. So, examples of key competencies and learning outcomes of creative education for sustainable development in TVET, they aim to address these challenges that I just mentioned. Some examples of these competencies and learning outcomes can go from social responsibility to water management, agroecology, promoting organic farming and agroforestry as alternatives to conventional agriculture, but also entrepreneurship, environmental management, green leadership, digital literacy, and the list goes on. UNESCO UNEVOC recognizes several challenges to reaching climate-related plans of action. Overall, there is a low capacity at the levels of teaching and implementation in practice, shortages in skills resulting in unmet labor market and demands, unsustainable patterns of consumption and production, outdated competencies and qualifications, lack of recognition and assessment mechanisms for skills acquired through non-formal and informal education, and lack of targeted engagement of key actors, engagement especially of youth community and private sector and enterprises. This is why UNESCO UNEVOC supports TVET institutions throughout the world, throughout its networks, in the development and implementation of green strategies to transform their learning and training environments through building capacity of skilling learners, upskilling professionals in green job sectors, and reskilling those affected by job losses due to the transition. Also by mobilizing TVET institutions throughout the world to engage in advocacy and adopt greening TVET practices. UNESCO UNEVOC therefore helps leaders and educators to develop institutional green and climate responsive strategy. As you know, UNEVOC is UNESCO's specialized network for technical and vocational education and training, which consists of more than 250 centers in over 160 countries. Across the world, UNESCO overall supports member states to strengthen their TVET system and policies, and also to advance youth employment and decent work, in addition to lifelong learning opportunities. So UNEVOC's mission is to promote skills for work and life that contribute to sustainable development and those just transitions, but also do developing and implementing the UNESCO TVET strategy for 2022-2029, and also by implementing the Education for Sustainable 2030 roadmap, which also supports member states in prioritizing and stimulating transformative actions in learning environments and youth mobilization. In addition, we also aim to provide policy advice, capacity building, and policy review to help member states reform and improve their TVET system, but also conducting research and analysis on emerging trends and challenges in TVET, such as digitization, green transitions, gender equality, and inclusion. But also promoting skills for sustainable development through the education, to the ESD and TVET program, which further supports TVET institutions in developing and implementing these strategies. One essential part of that is mobilizing cooperation and partnerships among different stakeholders, such as government, social partners, civil society, but also the private sector.
in addition to facilitating knowledge sharing and dissemination of good practices and innovations in TVET throughout its networks and platforms. Actually, UNEVOC is an essential source of research and good practices in this field for all variety of stakeholders. I would therefore advise you to consult UNEVOC, UNESCO, should you want more knowledge resources on good practices and research on digital transformations, including youth, greening TVET, and private sector engagement. And of course, this is very much linked with youth engagement as well. There are examples of youth mobilization among young people to actively contribute to reach the SDGs and engage in climate-related advocacy in their schools, institutions, and communities linked to TVET sectors across the globe, such as Youth Skills Day and Trash Hack campaigns. There are some great examples of There are some great examples across the world on greening TVET and innovative TVET. For example, the Innovation and Technology Co-Creation Center in China, which fosters collaboration and innovation among TVET centers, students, teachers, and industry partners. But also the Gaia Collaborative Platform, which is a professional training platform started in Cape Verde, which provides online courses and resources for TVET teachers and trainers. Also the Hack2S in Bulgaria, which organizes annual hackathons for TVET students to develop creative solutions to real life problems. Then, of course, here in Uzbekistan, one of the key initiatives that UNESCO is leading in this regard, with regards to creative skills sustainable development, is the EU-funded project Skills Development for Employability in Rural Areas of Uzbekistan. The project covers 4 pilot regions in the country, Karakalpakstan, Khorezm, Bukhara, and Surkandaria. The main components of these interventions are, of course, system strengthening through strategy development and providing and developing knowledge resources on quality assurance, developing competency standards and curricula for greener jobs in the agricultural and irrigation sectors in Afghanistan, enhancing teacher training and learning resources, including green skills development, and also strengthening partnerships among TVET institutions, employers, private sector, local authorities, civil society organizations, and also community. So this project is an example of how UNESCO is promoting creative skills for sustainable development in TVET and greening TVET in Uzbekistan and beyond. It's also an example of how UNESCO works with European Union and partners to support the efforts of the government of Uzbekistan. Then lastly, I would like to, yes, also within this project, we also have a Build Your Future Skills outreach campaign. This is mainly to also emphasize youth engagement and foster curiosity among youth, especially in rural areas, for TVET, especially in innovative vocations, especially in the agriculture and irrigation sectors, and also to raise the demand and enrollment of youth in TVET colleges in the rural areas. Then lastly, I would like to draw your attention to UNESCO's BUILD program, which is called Bridging Innovation and Learning in TVET. So the Bridging Innovation and Learning in TVET project aims to create a global bridge of knowledge, let's say. This bridge supports TVET providers across Europe, Africa, and Asia Pacific to address current challenges in TVET systems, arising from technological, social, environmental, and workplace change. So in October, I believe next week, the Build Learning Forum will take place from 24th to 26th of October in Germany, but it will also be simultaneously streamed online. The event will bring together approximately 80 representatives of African, Asian, and European centers,
as well as the members of the build community. So I encourage you to register for this event as well. It is a 3-day event with the plenary sessions, which will be streamed online. So online participation is open to a global audience. So this, I'm coming to the end of my presentation. Thank you very much for your attention. And of course, me and my team are available if you have further questions, and you can always contact UNESCO. Thank you. Rahmat Sara xonim. Demak, savol-javoblarni oxiriga qo'yganmiz, agar ruxsat bersalaring. Endi so'z navbatini janob Thomas Luxga bersak, ya'ni Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati markaziy iqtisodiy o'sish uchun professional ta'lim loyihasi bosh maslahatchisi. Marhamat. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm delighted today to deliver this speech to you, and I welcome you, all of you, and as a very special welcome to the directors of the educational institutions from the innovation areas. Very interesting, very important for my understanding that you are today here, but also of course that all you are here today. I will speak to the topic innovative aspects of dual education in Uzbekistan and efficiency of implementation. My presentation I base on my experience I could collect already here in Central Asia. Who knows me, usually I deliver my speech in Russian language. Today I have a new experience that I can do it in English language. I do my best that everyone understands me, especially the interpreters. And the other experience I have, it's much more important. I'm already 20 years in Central Asia, and out of this experience I would like to deliver this speech and to give also some important aspects out of my point of view. I have to press the, yeah. Innovation, I mean, a very short definition of innovation is there are new ideas, new approaches that should be discussed, that should be implemented. And if we take dual education or technical vocational education and training as a new idea for Uzbekistan, so this is innovation. Even if we implement this dual education model already some years, about 10 years or so, some aspects every time new also to someone who implements this dual education model for the first time, and therefore this is a new idea for Uzbekistan, I guess, and out of the experience we have in Germany, I would like to give some aspects of this innovative idea here that are for my understanding very important. If we look to Germany, what does it mean, dual education and training? It does not mean that we have only two different places of learning and teaching. We have dual responsibilities in Germany. The one part is the state and the other part is the economy. And state and economy, they divided the responsibilities for this training model, for education and training model. And this is, as I said, not only the place for learning and training, it's also the division of responsibility on political level, on financing level, and also on the level of legal acts. So for the organized, so we call it in Germany, economy, are existing certain responsibilities, so they are responsible for the practical training altogether, also even for the final examination, and for the state also existing responsibilities. The state is responsible for all the education institutions, for the teaching and training in education institutions. I don't think that we can implement this model now here in Uzbekistan, but we should think about what responsibilities can be transferred also to the economy. Next slide. In 2021, the project where I'm working as a senior advisor developed a strategy or a concept for implementing dual vocational training and education. And here you see the different steps what can be differentiated in the
model of dual vocational education and training. And I will concentrate my speech today on the dark blue steps that are here shown on this slide. Mr. Thomas. Yeah? Can you speak in Russian? Maybe everyone just doesn't know the English. If my colleagues who do not understand Russian language agree, then I will do it in Russian language. Okay, it will work. Is it okay for you? Okay. Я перейду на русский язык. Да, я думаю, что всех там директоров, которые там будет удобно даже. Okay. И я буду моим коллегам, которые не знают русский язык, I will explain to my colleagues who does not know Russian language later on all what I presented here in my speech or with my slides. Thank you very much for understanding. I will go to Russian language. So, вот этот, что вы сейчас видели здесь на экране, это наша концепция, это базис для концепции внедрения дуального образования в Узбекистан. Там у вас разные шаги, которые там можно различить, и я буду концентрироваться в моем выступлении на эти шаги, которые здесь представлены темно-синим цветом. Это слева направо, это предоставление учебных мест, потом заключение договоров, обучение на рабочем месте и тоже выпускной экзамен. Предоставление учебных мест для студентов. Мы должны, когда мы внедряем вот это дуальное обучение в Узбекистане по модели, на базе модели там немецкой, мы должны понимать, что вот эти места обучения в предприятии, что они определяют тоже численность студентов, которые мы можем давать договор на обучение в соответствующей профессии. Почему это так важно концентрировать на этот? У нас в дуальном обучении место обучения – это место, где студент в предприятии работает интегрированно в процессы производства. То есть он там выполняет рабочие задачи. А почему это так у нас в Германии в законе даже определено, что помимо знания и умения, вот молодой выпускник должен иметь трудового опыта. Для того, чтобы трудовой опыт получить, он должен работать на рабочем месте в предприятии, в обучающем предприятии несколько времени. 6 недель, 4 недели, это зависит от того, какие рабочие деятельности он должен там приобрести. И отсюда вытекает тоже вот требование к этому месту обучения. Он должен там работать, это место обучения должен быть в соответствии с охраной труда и должен быть оборудован с инструментами, рабочими машинами и так далее, которые там нужны. Конечно, заключается договор на обучение с молодым человеком, студентом. Это и в Узбекистане тоже есть, там много уже сделано. В Узбекистане 2 договора, один между предприятием и студентом, другой между студентом и учебным заведением. Можно думать тоже дальше, что на основе договора между студентом и предприятием, что студент даже во время каникулы может работать в предприятии. У нас это так в Германии, я просто даю это как мысль для размышления. У нас молодой человек, когда ему до 16 лет, у него 30 рабочих дней отпуска, и когда ему 18 лет и выше, у него 24 рабочих дней отпуска, ну не каникулы. Ну, у нас это тоже так, потому что у него есть договор с обучающим предприятием, он считает уже как не ученик, как обучающийся, и это время, которое там обычно летом каникулы, обычные ученики идут в каникулы, то есть он может там работать для предприятия в предприятии. Важно, что в каждом предприятии есть тоже основа, что он должен давать, оно, предприятие должен давать ученикам.
I у нас в Германии регулирован так называемый Ausbildungsverordnung. Это есть официальный документ, правовой документ, где написано, какие компетенции предприятия должны давать молодым человекам. Вот один это перенести в Узбекистан, это тоже, наверное, не будет возможно. Но мы можем и должны думать об этом, насколько вот все эти компетенции, которые предприятия должны давать молодым человекам, насколько это может быть внедрено в образовательные программы. Образовательные программы, как вы все знаете, существуют для техникумов, для колледжей, для профшкол. И там, по-моему, нужно будет включить перечень компетенций, которые должен получить молодой человек, когда он учится в обучающих предприятиях. Это, по-моему, очень важно, это ключевой момент для дуальной системы. Для того, чтобы это реально, нужно вести, нужно делать диалог с предприятием. То есть обучающие образовательные учреждения должны вести постоянный диалог с предприятием, с которым она вместе работает, для того, чтобы предприятие не перегрузится, что мы не слишком много требуем от предприятия. Да. Здесь я дал только пример, там, где написано 10, это один пример из немецкого документа, что они там учат, какие компетенции они получат, замена быстро из нашивающихся деталей и так далее, не буду это все читать. И вниз, что там розовым цветом, это один пример, который мы в проекте для одной профессии уже внедрили. То есть там пример есть, надо думать, как это дальше развивать. Очень важно для того, чтобы ученик может это приобрести, это эти компетенции, это наставник, что наставник существует в предприятии. Там много уже обсуждений есть, что наставник должен уметь делать, что он должен делать в общем-то. Он должен, во-первых, знать, вот это план образовательной программы, какие компетенции молодой человек должен приобрести во время работы в обучающих предприятиях. Он должен планировать, где он получит какие компетенции. Он должен работать с молодым человеком. Он должен ему давать инструктаж на рабочем месте, что он должен там делать. Он должен оценивать молодой человек. И должен проверить, что молодой человек ведет дневник. Вот его работа в предприятии. Это вот такие главные пункты, которые наставник должен делать. И это возможно. Но наставник должен получить квалификации для того, что он выполняет вот эти задания. Это в Германии так. Я знаю, что у вас тоже такие намерения есть. Ну, по крайней мере, в нашем проекте с учебным заведением, с которым мы вместе работаем, мы обсуждаем вот эти вопросы. Один важный элемент, что мы не перегружаем предприятия. Здесь вы видите статистику из Германии. И вниз. 1, 2, 3. Здесь, где вы видите эти числа, 1, 9, 10, 49 и так далее, это число рабочих предприятий. А вот это число, это самое главное, сколько учеников такое предприятие может принимать, как студенты. То есть в этих предприятиях до 10 один, не больше. Потому что иначе перегрузится, он же должен работать с молодым человеком. Когда это от 10 до 50, 3 в Германии так. И только сами крупные предприятия, 500 сотрудников и больше, они могут принимать целые учебные группы. То есть на это тоже надо обратить внимание, для того, чтобы вот этот процесс обучения в модели дуального профессионального образования, что он может реализовать качественным образом. Конечно, у нас в Германии там комфортная ситуация, у нас 2 миллионов предприятий, но надо учитывать только примерно 25% принимает участие в дуальной системе. Не каждое предприятие. Даже не каждое предприятие хочет это и не может это из-за качественных изображений. 1, 2, 3.
говорят, и это большие дискуссии всегда с предпринимателем, что там большие инвестиции нужно, что это, конечно, стоит деньги. Да, это стоит деньги. Но когда успеем интегрировать молодой человек в процесс производства, он тоже производит продукции. И здесь у нас статистические данные из Германии. То есть, допустим, для профессии пекаря он платит 16 тысяч с чем-то евро, но из-за продукции, которую там студент в течение 3 лет реализует, у него доход, нет, 12 тысяч, 12,5 тысяч желтые там. У пекарня он инвестирует за год 12 500, но получит из-за продукции от молодого человека примерно 16 тысяч. То есть у него даже есть какой-то выигрыш из этого. Да? Студент учит, он не использует, то есть предприниматель не должен использовать его как дешевые рабочие силы. То есть он учит, но он тоже производит. И еще одна профессия, техник по электронике, там тоже есть какой-то выигрыш, все остальные он инвестирует. Но потому что он инвестирует его, он обучает тоже свой будущий сотрудник. И это тоже очень важный аргумент. Сейчас, когда вы снимаете там вот эти платы, которые у нас каждый студент получит ежемесячно, это примерно 900 евро каждый студент получит. То есть у вас получится, что почти в каждой профессии есть какой-то выигрыш для предпринимателя. Переходим на выпускной экзамен. Требования к выпускному экзамену у нас в Германии, они в правовом акте тоже написаны, в этом порядок для реализации, для преподавания компетенций молодым человеком. И там тоже написано, вот какие требования должен выполнить выпускник. В Узбекистане это на базе профессионального стандарта, и там тоже существуют соответствующие документы. То есть я думаю, что мы должны тоже еще и дальше работать на том, что вот эти выпускные экзамены соблюдают этот факт, что мы проверим комплексные или комплекс компетенций, которые молодой человек приобретел в течение 2 или 3 лет, или 1 года, когда это профессиональная школа. То есть это комплексные экзамены. И мы с этим экзаменом должны проверить, насколько он все эти навыки и умения получил во время его обучения. И здесь один пример, который я принес из Казахстана. Там мне попросили там реализовать один экзамен на примере, как у нас это делается в Германии. И вот этот список документов нужно будет для того, чтобы реализовать такой комплексный практический экзамен для выпускника. Первые 3 желтым – это для кандидата, который будет экзаменирован. И это, конечно, описание задачи. Потом один пример, как это выглядит, когда он производит какой-то штук, металлообработка какая-то заготовка в области производства пищевых продуктов, может быть, он тортик изготовляет во время этого экзамена, то есть это обычно один день. Зеленым это для мастерской, где он проводит это экзамен. То есть должен быть известно, а какие материалы ему нужны. И это для каждого студента. Какие инструменты могут быть использованы от 6 студентов в течение вот этого экзамена. Какие машины там должны быть в этой мастерской. Это все должно быть известно, потому что иначе вот такой экзамен невозможно реализовать в определенном качестве. И последние 4 документа, 5 документов, это для экзаменационной комиссии, которые, конечно, должны знать уже заранее, а какие критерии, по каким критериям оценивается молодой человек, какие вопросы задаются на устный экзамен, который совершает, как эти числа, которые там после оценки получится, как их сосредоточить. И последний слайд сейчас сразу будет. Я слишком много говорю, да? Я извиняюсь.
вот это, когда система все работает, очень быстро там еще 2-3 такие числа. То есть примерно 50% в Германии сейчас учатся по дуальной системе. Это по нашей организации ГОВЭТ. И 92% заканчивает это обучение. Из них 74%, вот это в середине, получают место работы в те же самые предприятия, где они учились. Другие уходят на другие предприятия. Это тоже есть такой факт, который надо учитывать. Но для меня самое главное, и поэтому efficiency, то есть эффективность этой системы, что государство делит расходы примерно наполовине. Экономика возьмет примерно 7 миллиардов, и государство тоже примерно 7 миллиардов инвестирует в эту систему дуального профессионального образования. То есть таким образом они делят этим финансовым расходом. Я извиняюсь, что я слишком много говорил, но надеюсь, что самое главное я на русском языке потом понятно мог изложить. Спасибо. Спасибо вам, господин Люкс. Rahmat, janob Luks. Albatta bu juda ham Germaniya dual ta'lim bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar va biz bu taqdimot materiallarini sizlar bilan ulashamiz va sizlarga beramiz. Bu bo'yicha sizlar tanishib chiqsangiz ham mumkin bo'ladi. Endi ruxsatingiz bilan Shvetsariya professional ta'lim tizimidagi innovatsiyalar bo'yicha Gabriela xonimga so'z bersak, marhamat. Доброе утро, уважаемые участники форума. Разрешите мне вас поприветствовать. Я буду тоже говорить с этим микрофоном, так как высокое и не очень удобно. Вам здесь тоже можно, как удобно. Спасибо большое. Ну, во-первых, хочу не только вас поприветствовать, но хочу поблагодарить Министерство высшего образования, науки и инноваций за приглашение. А также хочу вас поздравить с этой прекрасной идеей, новым веянием, а именно неделя инноваций. Это прекрасно, когда уже образовательные учреждения говорят об инновациях. Меня зовут Габриэла Дамян-Тимошенко, я руководитель швейцарского проекта в Республике Узбекистан. Проект называется «Поддержка системной реформы профобразования», вкратце «ВЭД4УЗ». И сегодня я вам представлю, вот видите, очень яркий такой швейцарский флаг. Я вам представлю инновации в системе профессионального образования Швейцарии и как эти инновации на самом деле влияют на профессиональное образование и наоборот. Роль инноваций в профессиональном образовании. Я должна менять, насколько я понимаю. Швейцария небольшая страна, около 9 миллионов населения. Но уже 12-й год подряд Швейцария занимает первое место в международном индексе инноваций. Видите, Швейцария на первом, США на втором, Швеция на третьем и так далее. Германия на 8-м. Ну, вот эта десятка у вас перед глазами. На самом деле, чем это обусловлено? Швейцария располагает самыми высокоэффективными институтами в регионе. Не знаю, если вы в курсе, но в Цюрихе находится швейцарский федеральный институт технологий, который сравнивается с MIT в США. Кто слышал про MIT, это Massachusetts Institute of Technology. То есть вот эти вот два института на самом деле в мире конкурируют между собой на уровне технологий и креативности. Ну, немножко о том, как рождается инновация в профессиональном образовании в Швейцарии. Ну, с одной стороны, у нас есть профессиональные колледжи в Швейцарии, так же, как и в Узбекистане, здесь колледжи, школы, колледжи и техникумы. Выпускники профессионального образования Швейцарии, у них богатый опыт, у них есть профессиональные компетенции, уже практический опыт на предприятиях, я об этом расскажу, да, в принципе, про дуальную систему сегодня уже говорили. Вот. Но параллельно с этим в Швейцарии существует то, что мы называем университеты прикладных наук. То есть этим университетам около 20 лет, на английском они называются Universities of Applied Science. Это не академические университеты, это университеты, в котором студенты
не только работают над своими исследовательскими навыками, но они получают и практический опыт. И вот выпускники этих двух разных уровней, выходя уже на рынок труда, имея уже представление о рабочем месте, имея богатый опыт, как я уже сказала, правильные профессиональные компетенции, они очень быстро адаптируются, и очень часто в реалиях рабочего места появляются новые идеи, креативные идеи, и тем самым рождаются инновации. Пару слов о профессиональном образовании в Швейцарии. Ну, я думаю, многие из вас знают, что профессиональное образование, основа профессионального образования – это сотрудничество. Сотрудничество между предприятиями, то есть рынком труда, и профессиональными учебными заведениями. В Швейцарии 72% молодежи выбирают профессиональное образование. Следующая цифра, может быть, вас не впечатляет, но на самом деле более чем 30% предприятий участвуют в профессиональном образовании. Это очень много. То есть большая часть молодежи выбирает путь ученичества. Да, что такое ученичество? Это дуальная система обучения, то есть нахождение на предприятии, в любой отрасли экономики, которую молодой человек или девушка выбрала, нахождение на предприятии 4 дня в неделю и всего лишь один, и работая, и получая минимальную заработную плату, и всего лишь один день в неделю они находятся в колледжах, в колледжах, в принципе. Из этих 30% предприятий, которые участвуют, то есть предоставляют возможность ученичества, более чем 85% являются малыми и средними предприятиями. И вот какой интересный вывод сделали сами швейцарцы, что те компании, которые участвуют в профессиональном образовании, то есть которые каждый год предлагают места для ученичества, они более инновационные. То есть у них идет рост, скажем так, не только в прибыли, но у них идет и меняются очень быстро технологии, чем те компании, которые не занимаются обучением. Вообще в Швейцарии быть обучающей компанией – это большая гордость, это престиж. Давайте остановимся буквально на минуту на 3 основных уровнях вклада профессионального образования в инновациях. Ну, на государственном, да, на системном уровне. Это, во-первых, систематическое обновление учебных программ. В каком плане? Технологии меняются, мы это прекрасно знаем. Цифровизация, искусственный интеллект. А также мы смотрим вокруг и видим, что меняется и окружающая среда. Да, то есть изменение климата, поэтому очень актуальны зеленые навыки. Вот это все должно постоянно обновляться, попадать и улучшаться в рамках учебных программ. Также на системном уровне Швейцария знаменита тем, что обеспечивается гибкость в рамках системы. Что значит гибкость? Это значит, что любой молодой человек или девушка могут начать с ученичества, например, парикмахерши, и дойти, то есть нет тупиков в системе образования, дойти до самых верхов. Поработая пару лет, обучившись, опять вернувшись на рынке труда, тот определенный человек может стать дизайнером одежды. То есть иногда даже можно увидеть такую карьеру, которая то есть, начиналась в одной точке и заканчивается совершенно в другой. И этому есть возможность. То есть система, насколько это возможно, она гибкая. Да? То есть мы еще это называем проницаемость системы. На уровне экономической отрасли, ну, это широкое участие различных компаний и широкий спектр компетенций, предлагаемых для обучения. Вы знаете, мы очень много говорим о квалификациях, но все чаще и чаще в Европейском Союзе вы услышите, и в Швейцарии можно услышать о микроквалификациях. То есть любой молодежь может обучиться не обязательно 2, 3, 4 года. Есть возможности обучиться и 6 месяцев, и 12. Вот, например, в Швейцарии есть такие варианты, и даже 18 месяцев, чтобы получить частичную квалификацию и попасть на рынок труда. На самом деле все делается для того,
чтобы занятость молодежи росла, и в Швейцарии нет проблем с безработицей среди молодежи. Ну и на личностном уровне это очень интересно. Вы знаете, в Швейцарии делается выбор профессии очень осознанно, к этому трепетно относятся. Есть очень много центров для поддержки населения в любом возрасте, кстати, не только молодых, куда пойти дальше, какую профессию выбрать, как построить карьеру. То есть к этому очень серьезно относятся. И когда приходят в профколледж, например, молодые люди и постарше, потому что там есть, которые и в 60 лет обучаются в колледжах, они уже готовы, и они понимают, в чем состоит эта профессия, и осознанно и с радостью этому учатся. Также на личностном уровне это готовность к развитию в соответствии с быстро меняющимся требованиям рынка труда. Ну, одна из базовых компетенций в жизни, навыков нас всех, это умение учиться. И отсюда и та концепция, которая сейчас очень популярна во всем мире, обучение на протяжении всей жизни, lifelong learning. Да? Вот. И что очень важно, Швейцария, люди в Швейцарии, они открыто обсуждают интересные, креативные идеи. То есть есть какая-то сформированная культура открытого обмена креативными идеями. Нет этого страха, да, поговорить, например, с начальством, поделиться какой-то, может быть, идеей, которая на самом деле поначалу кажется даже нереализуемой. Но сколько же таких идей на протяжении истории было, когда все говорили, что это космос, и потом мы видели, что через 50-60 лет все это реализовалось. Да? Вот буквально вот 30-40 лет назад не существовало интернет и мобильных телефонов. Почему экономика Швейцарии развита? Почему это работает так хорошо? Да потому что, в принципе, все основывается на взаимосвязи, на сотрудничестве, на диалоге. Швейцарцы очень любят это слово «диалог», потому что только в диалоге познается истина. То есть, с одной стороны, профессиональное образование проводит исследования по необходимым на рынке труда квалификациям. И с другой стороны, с такой же открытостью экономические отрасли, то есть компании, играют роль в определении этих необходимых квалификаций. Со стороны профобразования разрабатываются программы, но со стороны экономических агентов эти программы изучаются, то есть они участвуют в разработке или хотя бы в конце пересматривают эти программы, все ли было учтено, да, все потребности, которые обозначили работодатели. Со стороны профессионального образования реализуется подготовка кадров согласно требованиям рынка труда, но компании очень активно участвуют, то есть они содействуют подготовке специалистов, организуя дуальное обучение. То есть те же самые места ученичества, о котором я говорила ранее. Профессиональное образование обеспечивает качество образования и в конечном итоге присуждает квалификации, но не без участия, конечно же, предпринимателей, то есть экономических актеров. То есть вы видите, что в этой связке работает, в этом и есть секрет успеха и развитости страны в целом, я бы сказала. Ну и сейчас хочу вам показать что-то интересное. Дело в том, что наш проект выбрал в качестве пилотного сектора гостеприимство в Узбекистане. И, конечно же, мы хотим развить те новшества, привести сюда те инновации, которые существуют в Швейцарии на данный момент. В Швейцарии существуют так называемые гостиничные школы. Да даже, скажем, даже гостиничные школы неправильное название. Они гостиницы-школы, школа-гостиницы. Очень интересная концепция, которая появилась уже давно, в 1964 году. Эти гостиницы-школы являются профессиональными тренинг-центрами, которые признаны государством, то есть они не частные. И вот, что интересно, часть этого настоящая гостиница, где приходят гости и могут располагаться, пожить определенное время. Но определенная часть этой гостиницы сдает
то есть сдается в аренду для профессиональных колледжей, и там же на месте организуются курсы для тех, кто хочет обучиться этому, то есть от молодого до более взрослого возраста. Где выгода? В чем выгода? Да, выгода в том, что ученики, скажем так, да, они, студенты, можно так сказать, они живут, учатся и работают в школе, которая является гостиницей. Я не знаю, если я достаточно хорошо это объясняю, но это гибридная организация, которая показывает прекрасный пример симбиоза между рынком труда и образовательным учреждением. Вот таким образом обеспечивается непрерывная практическая подготовка квалифицированных молодых специалистов в отрасли. И я бы хотела вам привести конкретный пример. Пример профессионального колледжа, который находится в городе, в маленьком городе Тун, Швейцарии. Вот эта фотография реально, вот, скажем так, главный вход в колледж. В рамках этого колледжа, где проходит теоретическое обучение, существует лаборатория. Но на самом деле эта лаборатория самая настоящая гостиница. Это свой собственный трехзвездочный отель, расположенный прямо в здании школы. То есть там находится 45 современных гостиничных номера, 6 лабораторных помещений, 13 апартаментов и даже 6 очень интересных капсульных номеров. Что такое капсульный номер? Эта идея приходит из Японии. Это очень-очень маленькая комната, где человек помещается только кровать, и человек может переночевать. То есть, конечно, за бюджетную стоимость. И вот эта лаборатория, которая называется швейцарская лаборатория гостеприимства, как часть профессионального колледжа, эта лаборатория является площадкой для экспериментов, для инноваций и для встреч между, как они любят говорить, между будущими ательерами и реальными сегодняшними гостями. Хочу обратить ваше внимание, что все, что работает в Швейцарии, оно работает потому, что участвует несколько сторон. Да? То есть, с одной стороны, основатели — это мэрия города Тун, это кантон Берн. Что такое кантон, я объясню, это регион. Да? В Узбекистане у нас 14 регионов. И это профессиональная ассоциация ательеров. Вот эти три родителя, скажем так, они основатели этой гостиничной лаборатории. В колледже 280 студентов, из которых 60% девушки, 40% молодые парни. Вот, и они все 280 имеют возможность как учиться на теории в колледже, так и работать по ротации в этой лаборатории гостиничной. Я сейчас вам покажу пару фотографий, вы увидите номера. Дело в том, что дизайн номеров создается студентами, это их дипломные работы. То есть им дается возможность быть креативными с самого начала. Обратите внимание, вот этот номер называется Swissness. То есть, скажем так, это даже слово не переводится, но имеется в виду характер Швейцарии. Все, что вы здесь видите, швейцарское. Да? То есть, видите там определенные следы, лапки. Это звери, это птицы, которые можно увидеть в Швейцарии. Вся мебель, все, что вы здесь видите, это производится в Швейцарии, не в Китае, не во Франции, а все местное. Вот студенты решили создать такой номер полностью от и до из швейцарских материалов. Это другой номер. Называется «Будущий ательер». Да? Обратите внимание, опять-таки, какой-то вот присутствует аспект дерева, и вот эти вот элементы возвращения к зеленым, к природе, к зеленым технологиям. Это интересный номер гостиничный. Здесь ничего нет нового. То есть
все вещи, которые вы здесь видите, были переработаны. Обратите внимание, там красный стул, и на английском написано: «Я был чем-то другим раньше до этого, до того, как стать стулом». Я сейчас заканчиваю. Все. Так, по-моему, это все. Я что хотела сказать? Самое интересное, что в этой лаборатории не только создаются такие интересные номера, не только приходят гости, остаются, и студенты работают и испытывают на себе, что такое быть настоящим ательером. Они еще и тестируют разные продукты, от лампочки до наволочек, тестируют продукты. То есть почему я говорю, это площадка тестирования, инноваций от разных компаний, не только швейцарских. Поэтому я считаю, что вот такой вот инновационный подход можно создать и в Узбекистане. И этим, в принципе, наш проект будет заниматься. У нас 12-летний проект, мы всего лишь на 2-м году проекта. Поэтому я думаю, что за то десятилетие, которое у нас осталось, мы сможем что-то наподобие этого создать в Узбекистане. Спасибо за внимание. Rahmat Gabriela xonim. O'ylaymanki biz ushbu forumni birinchi qismidagi taqdimotlar bilan tanishib chiqdik va agar ruxsatingiz bilan biz savollarni o'zimizga qoldiramizda. Hozir coffee break bo'ladi va soat 12:10 da shu zalda ikkinchi qismini boshlaymiz forumda. Marhamat, mehmonlarimiz, ishtirokchilarimiz coffee breakga taklif etiladi. Rahmat.
barakko'ch barbar. mikrofon işlediğimi yok mu? Belki işte mikrofon. İşledi mi? Fakat birbirinden uzak duruştu. Doğru mu? Çünkü hazır. Bu adam eğer bir şey yaptıysa anne bu bir şey tartışması gerek bitten durur. Çünkü yani kabinedeki tercüman İngilizceyi tercüme kılışı için. Bildiniz mi? Eğer bitti. Bir var biz. Çünkü o'zi gapiradi, просто prime o'zi gapiradi. Shuning uchun. Hozir anuni o'chirib qo'yganingdek u yerdan turib gapirsa bo'lmaydimi? Yoki ikkala qarab. Agar gapirsa u bo'lmasa inglizcha gapiraveradi. Problema yo'q. Yaqin mikrofon qo'yib beramiz. Agar Biz pro'naydan gapiramiz. Pro'naydan gapiramiz. Shunda fikrlash hanglab qolmaydi, ovoz bermaydi. Yo'q. Agar ikkita biz pro'na bo'lsa, changillab qoladi. ovoz zuv ikkalasi Agar so'radi. İngiliz tilida gapiraman desa gapirsin. Agar yo'q deydigan bo'lsa, menga buni beradi. To'g'ri, Muhammaddan chiqib gapiraman. Bu o'shanda ular eshitadimi mani? Ha? Perevotchiga eshitadi. Bo'ldi. Всё. Biz shuni so'ramoqchi. Ular eshitsa bo'ldi, chunki ba'zida ular eshitmay qoladi-da. Shunaqa bo'ladi. Sizlarda vizitkanglar yo'qmi? Sizlar yoki faqat shu universitetda shu nima vazirlik kimsizlar? Ha. Bu vazirlik emasda, shunga aytaman. Chunki bizda ham shunaqa tadbirlar bo'ladi, shunga vizitkang yo'qmi? Ha? Olib bering menga vizitkangizni, narsangiz bo'yicha. Chunki tadbirlarda rosa qidirib qoldingiz. Kabinalar ham sizlarnikimi? Ha, mikrofonlar ham sizlarniki. Bar. 1 2 3 4 5. Bar. Barakko'ch.
Hurmatli shu qurib ketmaysizda? O'sha mamlakatlar deb qo'yib qo'yasizlar odamlar. Bunaqa kun tartiblar bo'lsa, bolalarni olib qo'yadi. Chiqarib qo'ysalar, ajratib qo'yadi. Hali vaqt bor, borgandan keyin. Ikkinchi etapga ham tayyorlanadi. Mana bular bilan ham bittaylik, ishlaylik. O'zim aytaman. Tak, o'tirib olasizlar, hurmatli hamkasblar. Da. Bo'ldi? Hurmatli hamkasblar, joylardan egallashlarini so'raymiz. Demek biz forumimizni ishini davom ettiramiz va forumning birinchi yarmida olgan yangiliklarimizni ko'fi break davomida yanada bir sizlar bilan muhokama qildik va mustahkamlab oldik. Endi ruxsatingiz bilan ikkinchi qismini boshlaymiz. O'quvchilarni motivatsiya qilish va professional ta'lim muassasalarini o'quv jarayonlariga yutqizmaslik holati win-win situation sifatida amaliy mashg'ulotlarni keng joriy etish orqali ular faoliyatini rivojlantirish bo'yicha navbatni janob Matias Wanglerga beramiz. Marhamat. Janob Matias, so'z sizga. Naushnik taqib olasizlar, ingliz tilida bo'ladi, tarjima ketadi. Naushnik yo'qlar, marhamat, naushnik olinglar.
dear Mr. Alichonov, dear Mr. Professor Kudabadiev, ladies and gentlemen, my name is Matthias Wangler from the German Sparkassenstiftung for International Cooperation. I hope you had a very nice coffee break and you are now motivated to continue this Congress. At first, thank you very much for invitation, our organization and me, to take part on this great event. It's an honor to speak to you and to meet you and to talk with you about a lot of very interesting topics. Ladies and gentlemen, we are a German company, and just on the weekend I came back from Germany. So I have best regards to Uzbekistan, best regards to you, original from Germany. We are a company as a foundation of the German Sparkassen system. German Sparkassen system is the largest banking system, the largest banking group in Germany and in the whole of Europe. And I'm a member of this organization. I worked for more than 40 years in this German banking group. And now we are working still in Uzbekistan. We are working since 20 years in Uzbekistan. Just now in a project, a very interesting project with the topic Sustainable Rural Development and Responsible Finance. We are working for transformation of the banking system and consumer protection. We are working for education of young people, especially in rural regions. Young people in rural regions in the sector of agriculture, and a big part is working with women in business and supporting financial and entrepreneurial education in vocational schools. Dear Mr. Alichonov, we are proud to have the Ministry of Higher Education, Science and Innovations as our main partner. We are working very close, very trustful and very successful. Thank you for that. I want to talk a little bit from the project, but the main part is to talk with you and to tell about the experience from my side and from us in Germany to the topic, how can we motivate students and how can we achieve progress of professional educational institutes by including practically contents as a win-win situation. And you see, ladies and gentlemen, I don't have a presentation. I want to see you. I want to see your eyes, and I want to feel your motivation, to feel how you think about ideas, and talk with you about how we can motivate, how we can work together between practice and educational institutes and practice. Because education is a stone corner of the progress and development of each country. A stone corner. But education is not for itself. Education has to learn people for life, has to learn people for becoming successful in business, becoming successful in work. And how can we manage that?
to combine education, praxis, as a win-win situation, and to become motivation for young people in the institutes. Ladies and gentlemen, let's think about some experiences from Germany, and also now in our project working with the ministry and the institute. In our project work, we are working in education in for entrepreneurial skills. We have a project working for education for 750 teachers in the whole area of Uzbekistan. 750 teachers will be educated in the system of multipliers for teaching in entrepreneurial skills with a special curriculum. And just today, I'm teaching for that to teachers becoming multipliers. We have great experience already with education directors. We had a seminar for directors, 50 directors of schools, educational schools of Uzbekistan in entrepreneurial education. And at the end, we created a module as a round table speech. We invited startups, we invited managers of entrepreneurial companies, and we invited the directors of schools. We organized a process to learn each other, to learn what they expect, entrepreneurs from schools, and what expect schools from the economy, to exchange the experience. And we can recommend this system to organize round table meetings between directors of schools and successful managers of the economy. And we will do it in different regions in Uzbekistan. But let me tell also a little bit from Germany. I was the manager of the bank. German Sparkassen system is not only successful in the banking sector, we are also responsible for the development of the social system, for the development of society, and are supporting that. All our banks are working very close with the education system. And we are responsible for exchange. Myself, I organized in Germany exchanges between the economies and the students and schools and universities. But at first, ladies and gentlemen, dear directors of the institutes, first would be interested on the economy. Be interested on the economy, visit entrepreneurs, talk to managers of the economy. And maybe go to these entrepreneurs,
look inside and look what they need. We organized in Germany such round table meetings. We organized regular exchange between the economy and schools and universities. Maybe you need somebody moderating that. But each region of schools, each region of institutes should do it itself. To go in front. Go to the economy and exchange with the economy. It will be a win-win situation. Students are more motivated if they see for what they are learning, what is coming in future, what is expected in the economy from the students. So the education is much more valuable for them. And the economy, they want to have the best students. In Germany, we have the problem, we don't find enough stuff. We don't find well-educated staff. And so it is very important to find the stuff in the economy, in the entrepreneurs. And each one, students and the entrepreneurs, will learn much more about the others. Yes. Ladies and gentlemen, I can recommend to organize regular meetings. We organized weeks for practice in different entrepreneurs. Young people can go there for 1 day, for 2 days, and work in practice. They make new experience, of course, and the entrepreneurs see what they can. Are they able to work in this job maybe or not? And in the vacation time, entrepreneurs will offer and can offer to have a job in the holidays. Young people should use it. They will earn some money. They will earn a lot of experience, and they will be connected to the entrepreneurs. Maybe they can find there the future job. So, in the German system, practice is much more included in the education. We have for the institutes associations with members of the economy in the region. And I was the chairman of such an association with members of the economy. And we discussed regularly, once in a month, with the director of the schools, with the director of the universities. What can be done? What can be done to bring practice to the institutes? What do they need? Maybe we can invest from the economy side into the institutes for techniques
or much more. And so it will be connected much more. And the people, the young people, they feel education is not only for education, education is really for my future. And I think, ladies and gentlemen, let's start. Think about a conception. How you, as a director from the institute, from schools, how you can interest the economy for your work. Invite managers of schools, of institutes to your institute. Discuss, exchange expectations. What is needed in the practice? Show your curriculum. And then change to the young people. The managers of the directors of the schools will be invited to the entrepreneurs. Look to the entrepreneurs and find a system to include also managers to your education as an expert. Invite experts to your school, to your institute for lectures. Lectures from practice, not only theoretical. Lectures from practice, and so you will find connection between your economy, your entrepreneurs in your region. And we had in all the regions an organization, a forum, school, economy, school, with a monthly meeting. And I can recommend that very, very much. It has only advantages. It is interesting for students to see the practice. It's another thing as only to study. They learn to work. They learn the situation to work. And the entrepreneurs can watch them. They can watch them. Can we use these people? Are they good for our entrepreneur? And so it is successful for the institute, for the motivation of the students. It is good maybe for some investments to get from the economy, and especially it will be very, very well for the young people to know much more why they study, to know much more what will come in future. They know how the economy is working. Ladies and gentlemen, I hope you have some ideas. I have been in a lot of meetings and congresses. I said every time, if I find one or two ideas, coming home and trying to do that, the Congress have been very successful. I hope you will find today some new ideas coming home to your institutes and implement that and being much more successful. And one of this topic should be, that's my wish, to get in touch with the economy in your region, to get in touch with the managers, to
to invite, to exchange, and to start a process of working together between economy and the institutes of education. Good luck, good success, and thank you very much for your attention. Rahmat janob Matias. Albatta biz Germaniya Sparkasse tashkiloti bilan barcha biznes o'qituvchilarini o'qityapmiz va biznes fanni o'qitishga alohida yangicha yondashuv, simulyatsiya orqali yondashuv joriy qilinyapti. Buning uchun janob Matias va uning komandasiga alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Thank you. Xo'p, hurmatli forum ishtirokchilari, endi ruxsatingiz bilan bizning germaniyalik ekspertimiz Anke Boysun xonimga beramiz. Bu kishi JIZdagi eng yirik loyihalarimizdan biri bo'lgan o'sha yengil sanoat sohasidagi loyihamizni ekspertlar hisoblanadi. Marhamat. So ladies and gentlemen, hello everybody. My name is Anke Busena. I have been invited by the project of the GIZ, the bilateral project of TaxBet. And first of all, I would like to introduce myself. So I'm German, living between Germany and Tunisia, and I'm apparel engineer, but I'm working as a textile, and also TVET consultant for more than 30 years. I started for projects in Tunisia, later on in Palestine, and then I worked for about 5 years in Afghanistan, and I worked also for smaller projects in Iran, Egypt, and Pakistan. And actually, I'm working for projects in Ethiopia, for the TVET, and also I joined here this project, the GIZ, as a short-term consultant. So today we heard already a lot of the dual educational system in Germany, but I will also talk to you about the German system because I think it's very important, and therefore I'm also very happy that I have the chance to talk to you here. So I want to talk about the German dual educational system, the story of success, and also the chances and challenges for other countries. And I need to give you also some historical background, because if you do not know the historical background, it's difficult maybe to understand why it becomes so successful. So unfortunately, I cannot talk to you in your language, so I need to do it now in English. But you will see this here in your language, and I hope I can deal with the presentation, which is not in my language. So, first of all, to understand a little bit the historical background, we need to go back until the Middle Age, until the 12th century. There was already the first creation of the craft guilds, which are now the forerunners for the today chambers. And these craft guilds established already a master training system. This means there was a master who trained a trainee. And this is a little bit what later on has been developed further on in the dual educational system in Germany. So now I would like to give you some key data. Oops, wait. So in 1890-70, there was the first trade regulation who comes up with the certification of the qualification of a master trainer. So this means from that point on, it was necessary that the master trainer was certified. If not, he could not train a trainee. So in 1933, there was a political framework condition for the standardization of curricula for apprentices and also for semi-skilled professions. In 1938, there was the introduction of the compulsory vocational schooling system, and in 1969 was the foundation of the Federal Institute of Vocational Training Research, and also of the vocational training generally, which is called BIP, which is, I think you know this because everybody's always talking about the BIP. In 1917, there was the first law who comes up with the abolition of the semi-skilled jobs.
So now it becomes important to see a little bit the development in the 20th century. In the 20th century, which starts, there was this, the impulse of the industrialization, and of course there was a problem for the new companies to find skilled workers. And the problem was also that the qualification of the skilled workers was not uniform. So there were workers who were skilled, I do not know in which kind of profession, but it was not comparable. So they wanted to uniform the specification of professions, which was a base of the regulatory framework for the recruitment later on of the workers. And in 1908, with the Dutch, which is a German community of the technical schools, they established also the industrial vocational training, first of all in the metal industry. So between 1925 and 1945, there was the creation of more than 500 job profiles. And in 1917, with the BIP, which is the Federal Institute of Vocational Training, there was the first professional regulation negotiated by economic actors, union chambers, and declared binding by the government. So before, everything was done only by the economic, and then it starts also to integrate the government. So today we have around about 300 recognized training occupations in Germany, and last year, 2022, more than 440,000 trainee contracts has been concluded, which were already 2,000 more than the year before. And since 1917, there is also the dual education, if you want, integrated in the universities, means there are dual master and bachelor programs, because it has been recognized that it's very fruitful also for students to work by studying. But of course, also in Germany, it's important, as everywhere, to work always on the attractiveness. So there need to be some campaign to make it more attractive, that people are also willing to work or to choose the vocational training, and also for the companies to be part of it. So for this, for example, there is an expansion of the career orientation. For example, you know, also the vocational guidance, guidance council. So this means that there are young people who are advised which kind of career path they should choose, or which are the options, and also how the career could be developed, and how the labor market will develop in the future. And there's also an image campaign for the TVET, for the dual educational system. And small and medium-sized enterprises are supported by the recruitment of tailor-made recruitment for trainees. And this is very important, there's a permeability between work and higher education. So this means if somebody has done or has completed the apprentices, later on he makes a master in this vocational field, he can enter the university in the same way as, for example, somebody who has had the high school exam passed and is qualified for the university. So the dual education, so now I will come also once again to the dual educational system and the principle. So the dual educational system in Germany is based on the principle of consensus between the three partners. So there are three partners, and this is also very important in Germany. So we have once the government, the governmental institutions, we have the representations of the employers, and also the representation of the employees. Now the concept of the dual educational system. So it's based on the uniform training format and content, and there is also a kind of contract which is signed between company and trainee, not between Schule or something, company and trainee. There is a small salary for the apprentice,
And there is parallel learning or teaching from practical and theoretical content. So the practical part is taken over by the companies because they have the machines, they have the equipment, and they have also the experienced person to teach the young people. And the theoretical part is given by the TVET schools. So this means we have, for example, 4 days practical training in the companies and 1.5 to 2 days in the TVET schools. And this is now very important. The assessment is implemented by the Chamber of Commerce, so has nothing to do with the TVET schools. And the Chamber of Commerce are the representation of the private sector. So this means the private sector is delivering the training in cooperation with the TVET schools, but they are also making the exams. And there is a high coordination between TVET teacher and in-company trainer. The Chamber of Commerce has a crucial role also in this system because they are also there to certify the in-company trainer. So this means a company can only take a trainee for training if there is a qualified trainer. So for that there is a kind of test, and the in-company trainer need to have, of course, also some pedagogical skills, but he need also to be able to implement, to plan, to carry out, to complete the training according to the training plan, and to provide and check the training requirements. And he participates also by the recruitment of the trainee. So there is a shared responsibility between government and private sector. So the government take over the financing of the TVET schools, and also he supervised the schooling system of the TVET. And the chambers, which are the representation of the private sectors, are there to advise training companies, checking the requirements, and organizing and implementing the training. So it's highly appreciated and accepted in the society. And this is because all training regulations have been concluded by practitioners, so by the private sector. So this leads that everybody, or each company, accept also what has been concluded. There is a high participation of chambers and the governmental institutions, which leads to the anchoring of the vocational training in a corporate and social culture. The close operation between union chambers and also the TVET brings up an appropriate development or further development of this training system. Means if there, for example, is a profile, occupational profile which needs to be adjusted or added, it could be done. Or if the US are not meeting the requirement, it has to be revised, and it will be revised, it will be adapted according to the need of the market. And what is also very important is there are equal rights and recognition of vocational training alongside academic and general education. So therefore also the society is accepting these or appreciating this training system. So the dual educational system in Germany is a story of success because it is not perceived as a social political event to look after weak students. Means, for example, generally somebody has not the qualification to enter the university and now, there's no other way, they have to choose a TVET. It's not like that, because as I have said to you before, equal rights, and also this is seen as the same as somebody goes to the university, and if he has finished the TVET, he can also join later on the university if he would like to continue. So therefore, it's another perception. And also, it's recognized as the main purpose, which is train tomorrow's skilled workers in promising professions.
So the investment of the company is done because they wanted to invest without any pressure of the government. Because the investment of the companies is seen as something which is paid later on. So today, a training need to be accompanied. There is an investment beside of the company. For example, they need to provide the resources for the training. They need also to provide the time from somebody to explain him, because of course at the beginning he is not productive. So this is all an investment from side of the company. But later on, when he have finished the training, he becomes a skilled worker, and he will contribute also to the development of the company, to the economic growth. And this is the investment which is paid later on. So there is a kind of willingness from side the private sector to become educational provider, because they can also influence how skilled the worker will be, with who he want later to hire. And there is a close networking between TVET, chambers, union, and associations. We can also recognize that the dual educational system helps to decrease the youth unemployment rate. Here, for example, I have only put some examples from European countries, and as you can see, the rate of unemployment rate in Germany is very low. And this is quite easy, because through this system, you integrate already young people into the world of work, because they are working in the company know this trainee, they know also what he knows, what he is able to do, he knows the skills and competences, and later on, they would like to hire him because he's already familiar also with the production in this company. And one moment. So this is what I have already explained to you. So, and why it's like that it decreases the unemployment rate for the youth. This is also of interest for other countries. So a lot of countries are now checking if it would be possible to apply this system in their countries, as you are all thinking about it. So now I would like to give you an example, for example, of Ethiopia, where the first steps to implement the dual educational system started already in 2014. It was a project of the GIZ and supported also by the GOPA. But unfortunately, at that time, it was not very successful, because it was not well prepared. And there were a lot of challenges. And therefore now they needed to restart once again this project. And I'm also part of this project as a short-term consultant. So therefore I could also explain you a little bit what happened there before and what is now going on. Oh, sorry. So in Ethiopia, the challenges were that already there was a kind of ignorance regarding the DE system, but for all actors, regarding the TVET, regarding the private sectors. There was not a willing from the private sector to participate in the system. There was also legal regulations which was not established or were not respected. Chambers and other associations were not involved in this process. And generally, there was no cooperation between the partners. I think I need to change now. And the occupational standards were not according to the requirement of the companies. So therefore also the companies do not want to participate, because they say, this OS, this curricula has nothing to do with my job, so why I have to take somebody in? So these were all the problems, and of course also that the procedures were not in place. So it was not clear how to make the memorandum of understanding. It was not clear how to make the contract. Who makes the contract? Who needs to sign? How the training plan will be developed?
What is the rollout plan? When does a trainee need to join the company? When he needs to come back? Who is doing what? What are the responsibility of roles of the TVET sector and also of the private? And of course, there was also the problem that the young trainees were not informed about what they need to do when they were sent to the companies. So this was disinformation which were there, and therefore it leads to a lot of problems. And what was also missing was orientation and induction, which is a kind of process before a young people comes from the TVET sector, need to go to the company, he need to be informed what are the expectations, how he needs to behave, what he needs to accept when there's working time starts, where there are the breaks, and all these things which are completely different in the life of the college. So, actually, since 1 year, we are trying to find solution for all these challenges in Ethiopia. And of course, first of all, we need to inform everybody correctly so that everybody really understand what does it mean, the e-system. And therefore, we made some trainings on different levels. So, for example, the first level, what we introduced, like a training was for dean and vice deans and also for company managers, so that they already understand what is the role of dual educational system. What are their roles and how they can integrate this now also maybe in their business plan, because it costs also money. So at this level we have already done our job. The next step was the second, which are the HR manager and the VGC, so the Vocational Guidance Counselor, to inform them what does it mean now, dual educational system, how to make now also the induction orientation from the young people, how to make the contracts, how to arrange maybe transport, what can be, which benefit can be also given to the young people, because they are not willing to pay, or not willing or not able to pay a salary, but maybe the transportation, maybe protective clothes, something like that. Then the next level was with the future in-company trainer and the TVET trainers. So they also need to be informed, what does it mean now, dual educational system? How we can split our curricula. First of all, of course, they need to agree on that. But this is now the agreed curricula, how we can split it into the practical part in the company, theory will be done by the TVET school. And later on, once this is agreed, what are the rollout? How we will do? Will it be 2 weeks in the company, 3 weeks in the TVET, or vice versa, or even the time longer in the in the companies? Because it's much more better if a young person stay longer in the company than in the TVET college. First of all, he will learn much more. If he is there for 2 weeks, during the 2 weeks, he will understand, okay, here I have to leave my jacket, there is a restroom, here I can have some meat, and this is the person I have to talk to. But if he is staying longer, he becomes familiar also with the procedures, with his task, and also it's possible to give him more tasks, so there's a benefit for him to learn more, and also, of course, for the companies, because he can also use him as a labor market. So this needs also to be discussed together with the company to find now the rotation plan. So, and after all these workshops, training, when this was theoretically discussed, there is now the implementation of dual education department inside the TVET schools. And there is now the person who is, or the department, who is responsible for the signing of the MOUs. He takes also care about the trainee contract. He takes care that the training plan has been developed in cooperation, joint training plan, in cooperation with the in-company trainer. Also that is agreed on the rollout plan. And that all the procedures and documents are prepared and in place, means monitoring, so the TVET teachers need to go also inside the company to check if everything is going well, maybe also to orient once again the trainee, that he understands better that he needs to be in time, also so for some discipline issues, but also of course to check if he's really doing
tasks which are related to the training plan and not only to cook coffee or tea. And there need to be assessment procedures and also how later on it will be certified, who will do the certification and so on. So these are under the responsibility of the DE, Dual Educational Department in the TVET schools, and also orientation and induction. So orientation means that, I already have explained it a little bit, it's that before the... Sorry? Yeah, 5 minutes, 2 minutes. Before the young people goes inside the company, that he's informed about what he needs to know so that he can behave correctly, so that later on there is not a deception regarding the company side. And in the company also there need to be somebody to introduce him once again. Here there's the right person, here you have to talk if you have problems, if you are ill you have to send a certification and what else. So now the GI that here in Uzbekistan has the project to support also reform and modernization process in vocational educational system in Uzbekistan. And they are working on the implementation of the dual educational system. And I'm working on, on behalf of this project also as a short-term consultant. And with my counterpart, Mr. Jamal Khan from Institute of Development of Professional Educational System, we are working on a manual which is a kind of which is a kind of a guideline for all actors of the dual educational system to implement it. So we will describe in which way it would be the best way to do, in our opinion, but of course this will be based on all the experience already gained in other countries, like for example Kosovo, Vietnam, Kenya, Ethiopia and Pakistan. And actually we have already developed the table of content, which is introduction and general idea of the dual educational system, history, facts, advantages and challenges, the actors, cooperation setup and challenges, implementation step of DE, legislation, agreement and contract, curriculum development for dual education, training plan for dual education, rotation plan, rollout plan. I need to be a little bit faster. Assessment procedure, criteria, monitoring procedure, document and templates, in-company training, TV teacher training, orientation of vet colleges, induction in company, soft skill training, training for the trainee for the preparation of the dual educational system, dual educational promotion and increasement of prestige, challenges, solution and lesson. So, and Mr. Jamal Khan and I, we will start to work on the content by tomorrow. So, yeah, thank you very much for your attention and wishing you a pleasant day. Thank you. Thank you very much. Rahmat Anka xonim, juda ham mazmunli taqdimot uchun. Endi hurmatli ishtirokchilar, ruxsatingiz bilan innovatsion hududlarda professional ta'lim, oliy ta'lim va korxona klasterini tizimini joriy etish bo'yicha Chirchiq shahar kasb maktab direktori Yusupov Ulug'bekiga beramiz. Marhamat. Ulug'bek Kamolovich, vaqt nuqtai nazaridan ozgina. Tushunarli. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli mehmonlar. Men Yusupov Ulug'bek Kamolovich, Chirchiq shahar kasb maktabi direktoriman. Bir qisqacha ma'lumot berib o'tsam, xabarlaringiz bor, respublikamiz bo'yicha 28 ta hududimiz innovatsion hudud sifatida tanlab olingan. Menimcha bugungi tadbirimizga innovatsion hududdagi barcha kasb professional ta'lim muassasalari direktorlari, rahbarlari taklif etilgan. Chirchiq shahar kasb maktabi to'g'risida qisqacha ma'lumot bersam, demak bizda hozir bugungi kunda 746 nafar o'quvchi 8 ta yo'nalishda ta'lim oladi. Demak, ular axborot vositalari mashinalari, kompyuter tarmoqlari, elektromonteur, payvandlovchi,
avtomobil shassisiga texnik xizmat ko'rsatish, avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash, sartarosh, tikuvchi, oshpaz, qandolatchi yo'nalishlarimiz. O'qituvchilarimiz salohiyati masalasida demak 35 nafar o'qituvchilarimizdan mana ko'rib turibsizlar. Yo'da. Xo'p. Endi hamkorlikda ishlaydigan korxonalarimiz bu yerda slaydimizda ko'rsatilgan, faqat bu yerda asosan yirik korxonalarimiz ko'rsatilgan. Bundan tashqari ham hamkorlik qiluvchi korxonalarimiz ko'p. Asosan bu yerda demak Chirchiq qishloq mashinasozlik klasteri tashkil etilgan. Chirchiqda xabarlaringiz bo'lsa kerak. Toshkent traktor zavodi ham o'sha klaster tarkibiga kiritilgan. Va joriy yil avgust oyida prezidentimizni shaxsan o'zlari borib o'sha O'zbekistonda yasalgan traktorning taqdimotida ishtirok etdi. Undan tashqari demak Chirchiq shahrida 40 ga yaqin sanoat korxonalari mavjud. Kichik, yirik, o'rta korxonalarimiz 40 nafarga yaqin, 40 taga yaqin. Yengil sanoat korxonalarimiz ayniqsa juda ko'p. 50 tadan ortiq yengil sanoat korxonalarimiz mavjud. O'shaning uchun tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha albatta imkoniyatlarimiz juda katta. Endi keyingisi bitiruvchilarning bandligi masalasida bu yerda ham mana ko'rsatilgan. Oliy ta'limga o'qishga kirish 55 nafar, bu degani demak 15% ga yaqin o'quvchilarimiz oliy ta'limga o'qishga kirgan. Endi Chirchiq shahrini imkoniyatlari juda katta. Sababi 2017 yilda Chirchiq davlat pedagogika universiteti tashkil etilgan. 17 yilda jismoniy tarbiya instituti Chirchiqqa ko'chib borgan va 2022 yilda o'tgan yili iqtisodiyot va pedagogika xususiy institut ochildi. Demak, Chirchiq shahri hozirda nafaqat sanoat shahri, talabalar shahriga aylanib qolgan. Talabalarning o'zi 45 mingdan ortiq talabalar bor Chirchiq shahrida. O'shaning uchun oliy ta'lim masalasida ham o'zimizning hududimizda o'zimizning institutlarimiz bo'lganligi sababli ayniqsa o'qishga kirish masalasi juda yuqori. Endi professional ta'lim, oliy ta'lim va korxona klasterda. Demak, axborot vositalari mashinalari kasbi bo'yicha misolida, demak bizda nazariy darslarimiz o'zimizda o'tiladi, nazariy darslarimiz. O'quv amaliyotlari Chirchiq davlat pedagogika universitetida o'tiladi. Bu yerda falsafa doktorlari, professor domlalarimiz o'sha yerda dars o'tadi. Ularning bazasida o'quv amaliyotlarimiz. Faqat mana shu yo'nalishimizda axborot vositalari mashinalari yo'nalishi. Ishlab chiqarish amaliyotlari, diplom oldi amaliyotlari IT park tashkil etilgan. 22-yilda Chirchiq texnopark tashkil etildi Rossiya bilan hamkorlikda. Uni tarkibida IT park bor. O'sha IT parkda ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarimiz tashkil etiladi. To'g'ri, endi faqat bu yo'nalish emas, kelajakda har bitta kasb bo'yicha shu klasterni joriy etishga harakatdamiz. Endi klasterni tashkil etishdagi bir tahlili bu endi har bitta hududdan kelib chiqib, imkoniyatidan kelib chiqib kuchli tomonlari boshqa bo'lishi mumkin. Demak, birinchi navbatda kuchli tomonlarga to'xtaladigan bo'lsak, ish o'rinlarining mavjudligi. Haqiqatan ish o'rinlari korxonalarimizda yetarli. Chet el bilan hamkorlik o'rnatilganligi. Boyaga aytgandek, mana bittagina o'sha IT park oladigan bo'lsak, Rossiya davlati bilan hamkorlikdagi korxonalar. O'quvchilarning nazariy dars bilan amaliyotlarini bog'langan holda o'tishi. O'quvchilar o'z kasbi bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmaga ega bo'lishi. O'z kasbi bo'yicha ishga joylashishi. Bu endi kuchli tomonlari. Endi kuchsiz tomonlariga o'tsak, birinchi navbatda bu ko'pchiligimizning muammosi bo'lsa kerak, o'quv ustaxonalarida jihozlarning ma'nan eskirganligi.
ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun korxonalarda stajirovkalarni tashkil etilmaganligi. Agar ishlab chiqarish ta'limi ustalarimiz korxonadagi yangi texnologik jarayonni ko'rsa, u boshqacha bo'ladi. Keyingi mana hozirgi klasterdagi bir muammolarimizdan bittasi professor o'qituvchilarning darslarini jadvaliga moslashtirish. Ya'ni hammamiz bilamiz, o'quv jarayonida soatbay o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, ularni imkoniyatiga, ularni vaqtiga qarab raspisaniyani o'zgartirishga biz majbur bo'lamiz. Bu ham bitta muammo. Imkoniyatlari, o'qituvchilarning salohiyati yetarliligi, yangi tashkil etilayotgan ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik o'rnatish, bitiruvchilar amaliyot davrida ish beruvchi tomonidan tanlab olinishi, texnologik jarayonlar bilan yaqindan tanishish. Demak, nafaqat bu yerda ishlab chiqarish ta'lim ustalari, bu yerda o'quvchilarimiz o'zlari ham texnologik jarayon bilan tanishadi. Endi xavf tomonlari, boyaga aytgandek, bu ham hududlardan, imkoniyatidan kelib chiqib, o'quvchilarni oliy ta'limga dars mashg'ulotlariga borishini nazorat qilish. Haqiqatan haligi transport masalasi bo'lishi mumkin. Keyingisi, o'quvchilar uchun IT markazida ish o'rinlari yetarli emas. Bu degani, demak, bizda mana o'quvchilarimiz, yoshlarimiz hozir axborot texnologiyalariga juda qiziqadi. Agar u yo'nalishda boyagi IT parkda bizda 90 ta o'quvchimiz uchun 90 ta o'rin yo'q. O'sha masalada. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi tadbir forumni tashkil etgan barcha vazirlik xodimlariga rahmat, ayniqsa O'tkir aka, rahmat. Zayndan aka, rahmat sizlarga. Rahmat Ulug'bek Kamalovich. Albatta bu klasterni tashkil etish bu tajriba sinov tartibida ketyapti. Buni o'ziga yarasha svot tahlilini ham ko'rdik. Hurmatli ishtirokchilar, endi mana biz asosiy taqdimotlarni o'tkazdik, savol-javoblar qismiga keldik. Agar kimdadir bugungi spikerlarimizga ushbu temalar bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, eshitishga tayyormiz yoki savollar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Mikrofon berish kerak. Bolalar, mikrofon ber. Mikrofon. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Mana bugun ajoyib bir tadbirga guvoh bo'lib turibmiz. U ham bo'lsa, barcha respublikamizdan, barcha viloyatlardan kelgan ta'lim muassasalari rahbarlari mana bugun ishtirok etyapmiz. Biz juda qiziqarli mavzularni eshitdik. Har bir eshitgan mavzuyamiz bu o'zimizni ta'lim jarayoniga qo'llashimiz uchun muhim, juda va bugungi kunda zarur bo'lgan biz ma'lumotlarni oldik va bugungi tadbirni tashkilotchilariga katta rahmatlar aytamiz. Sababi biz bugun mana shu tadbirda bugungi ma'lumotlarga tashna edik. Men bugungi ma'ruzachilarga savolim bor. Thomas Luxga professional ta'limda dual ta'limni tashkil etishda nimalarga e'tibor berish kerakligi to'g'risida bizga qisqagina ma'lumot bersangiz, biz juda xursand bo'lardik. Rahmat. 1, 2, 3. Это исходя опыта Узбекистана, господин Люкс. У него вопрос по Узбекистану. Вот вы какие-то... Да. Это как в Узбекистан, Да. имеете в виду, да? То есть мы все знаем, что образовательные программы существуют для учебных заведениях, и что учебные заведения тоже уже давно работают вместе с предприятиями. Я считаю, что для каждой профессии надо определить какой-то минимум, который нужен давать предприятие, какие компетенции. И как-то это список какой-то 10-12 компетенций. Это важно для того, чтобы каждое предприятие в дуальном системе, я имею в виду, да, что каждое предприятие, которое работает вместе с учебным заведением, примерно одинаковые компетенции дает молодым людьми. Потому что в конечном итоге вы же дадите тоже диплом государственного образца, и этот диплом государственного образца скажет, что каждый получил какую-то описанную квалификацию, какой-то минимум. Поэтому, когда мы видим два места, и учебное заведение, и предприятие, даже для предприятия должен быть как-то известен какой-то минимум. Это одно.
Второе, привлечь больше предприятия. Это наше большая проблема как проекты. Когда мы работаем вместе с нашим учебным заведением, у нас там 3, 4, 5, максимум 6. Я считаю, тоже по моему графику, который давал, 10-15 для каждой учебной группы нужно предприятие, которые каждое предприятие возьмет только 1-2 студентов для начала. Когда мы это успеем, и как-то студенты действительно работают на местах, которые интегрированы в производстве, даже и предприятия будут увидеть это им для пользы. Потому что они обучают свои будущие сотрудники. То есть 1-2 они могут потом предлагать рабочий договор. Это тоже надо организовать. И потом я завершаю. Все эти вопросы, еще много кучек других. Я считаю, что очень важно, что начинается и на национальном уровне, и на региональных уровнях диалог между всем предприятием, которое там является обучающим предприятием, и государством, господином Уткиром Алижановым, как представитель. Спасибо. Boshqa yana savollar bor? Savollar bormi boshqa? Bo'ldi. Savollar kimda so'raydi? Avvalambor tashkilotchilarga katta rahmat. Xursand bo'ldik bugungi tashkiliy ishlardan. O'tkarga sizga ham katta rahmat. Meni hozirgi savolim Gabriela Daminson Timoshenko xonimga O'zbekistonda rahbar va pedagog xodimlarni malakasini oshirishda qaysi jihatlarga e'tibor qaratish kerak lozim deb o'ylaysiz? Qaratish kerak. Вопрос. Насчет повышения квалификации в Узбекистане, какие там аспекты нужны уделить внимание? Если я правильно поняла вас, вопрос состоит в том, какие самые важные качества должны быть у учителей, правильно? И руководителей. И руководителей. И руководителей. Да. И руководителей. Ну, я могу сказать так, коллеги. Я уже одно важное качество упомянула во время своей презентации. Это открытость к обучению, к профессиональному росту, к карьерному росту, открытость к диалогу, к общению, привлечению компаний. То, что уже Томас только что огласил. Это очень важно, потому что, ну, могу еще перечислить, конечно, это креативное мышление, это желание продвигать инновационные методы, инновационные подходы, современную дидактику, например, да, потому что многие учителя, к сожалению, еще преподают по старинке в Узбекистане. Поэтому очень важно, что посредством института, посредством международных партнеров проводятся тренинги, семинары, тренинги, на котором повышается уровень квалификации педагогов и руководителей для того, чтобы внедрять вот именно эти современные инновационные дидактические подходы. Я бы так сказала. Спасибо вам большое. Rahmat. Menimcha juda ham aniq javob bo'ldi. Agar yana kimdadir savol bormi yoki bo'ladi? Bo'ladi. Rahmat. Bo'lmasam endi hurmatli forum ishtirokchilari, ruxsatingiz bilan bugungi forumimizda o'zlarini qimmatli tajribalari bilan o'zlarini davlatlaridagi, umuman xalqaro miqyosidagi tajribalari bilan biz bilan o'rtoqlashgan va sizlar bilan bugungi ushbu forumda birga o'tkazgan spikerlarimizni vazirlik nomidan, albatta ushbu innovatsion Innoweek haftaligi davomida shu ularda xotira bo'lib qolishi uchun vazirlik nomidan kichik o'zimizning sovg'alarimiz bor. Agar hamkasblarimiz tayyor bo'lsa, ro'yxat bo'yicha o'qiysizlarmi? Shvetsariyaning O'zbekistonda professional ta'lim islohotlarini qo'llab-quvvatlash loyihasi rahbari Gabriela Timoshenko xonim.
Rahmat, hurmatli hamkasblar. O'ylaymanki, bugungi o'tkazilgan forum barcha ishtirokchilarning xotirasida uzoq yillar saqlanib qoladi. O'ylaymanki, biz doim innovatsion haftalik turli tadbirlarda sizlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz va bugungi tadbirda munosib ishtirok etgan barchaga o'zimiz va vazirligimiz jamoasi nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Barchangizga ushbu tadbirda ishtirok etganingiz uchun katta rahmat aytaman. Hurmatli direktorlar, ya'ni forum ishtirokchilari, demak bizda hozir tushlikdan keyin soat 15:00 da professional ta'limni rivojlantirish institutida yana bir tadbir kutyapti. Marhamat, ushbu direktorlarimizni, ushbu forum ishtirokchilarimizni mazkur tadbirda kutib qolamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.